Jai Shri Goswami Maharaj ki Jai. Shri Bhakti Shri Deva Goswami Maharaj ki Jai. Shri Rupa ki Jai. And Madanga player ki Jai. This morning this was all tight. I think Narani must have cooked it or something. It was tight then. This morning it sounded good, but now it's all. We have another one. Oh yeah? But we can try to. We can do a mini Vandana. We'll do one of Madhusudana Maharaj's mini Vandana. Сделаем сокращенную версию Ванданы сейчас. Which is, what is it? Omagyana Timirandasya. Namnegara Tvishana Maha. And then what is it? Panchatattva Amakam Krishna. Namo Mahavadanyaya. Yeah. And then what else? Is that it? Yeah. It's a Samagyana. General, super like this. Usually he sings this mini Vandanam is Vande Shri Guru, then Omagyana Timirandasya. And Panchatattva. Panchatattva. Namo Mahavadanyaya. Yeah, and that's it. And that's it. And but Panchatattva Mahamanta. Vandeham Shri Guru Shrita Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Mitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchatattvamakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namani Bhakta Shaktikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Vandana ki Jai. I'm going to play. Do your best with this, Jim. Best. Do your best. You try it. Alright, what are you going to sing for us, G? That's pretty. Yeah, kick us off. Mr. Singer of the Russian book. Yes. English songbook, I have your songbook on my phone. That's okay. He can manage it, it's half risky. It's quite efficient. I'll let it. The problem is one of my eyes are bad, you know. That's the problem. Hello, Prabhu. Nice to see everyone. Hare Krishna. On Wednesday night in Kharkiv. В среду вечером в Харькове. Hare Krishna. So we're going to sing. We're going to start off on a sad note, so that way we have somewhere we can go from there. We don't have to tell anybody that. That was a sad part. No, because today's the Disappearance Day, so we can sing. Well, we should start with Gurudev something really, either Shri yeah. Guru Charana Padma or Gurudev Kripa. Gurudev Kripa Bindu. Okay. So what are we going to sing? But where is it? What do you want to Gurudev Kripa Bindu is 68. 68? Yeah. Okay, 68, whatever that is. 68. Nitai go, Nitai go. Hare Krishna. Gurudev Kripa Binduriya Korore Dasai Napeksha Kidina Gurudev Kripa Binduriya Korore Dasai Napeksha Kidina Sakala Sahane Koro Nijamane Kriya
Sakale sama korite shakati deonata jata jata. Sakale sama korite shakati deonata jata jata. Tabe to gaibo hari namasuke. Tabe to gaibo hari namasuke. Aparada hobe Aparada hobe hata. Kobe no kripa nobiya he janma kitata hori nada. Akabe no kripa yogiya jan kitata hori nata. Shakti buddhi namiyati guru mori atmasara. Shakti buddhi namiyati goramore atmasata. Jagata vichare kichu nahi pae tomara ko masaro. Yogyata vichare kichu nahi pae tumhara karunasara. Karuna na hoile kandiya kandiya. 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 Kanana raki roa. Pranana raki bohara. Jaya Jaya Kandiya Kandiya, and this today is the disappearance day of some Vaishnava called Vamsidas Babaji Maharaj. Сегодня день ухода Вайшнава, которого звали Вамшидас Бабаджи Махарадж. We were talking a little about him, Мы немного о нем поговорим. and the last thing I remember that I forgot to say was somebody asked him, "Oh Maharaj, I want the vision of the Lord. I want to. How do I attain the vision of Bhagavan, of the Lord?" И есть одна история, где у него кто-то спросил: «О, Махарадж, я хочу приобрести возможность видения Господа. Как это сделать? And Как his обрести reply это was, видение?» "You weep for him, Может быть, cry." И ответ был такой: плачь по нему. Kandiya Kandiya. This is Laulya. Вот что такое горячее желание. Лаулья. Hare Krishna. So Hare Krishna everyone. Харе Кришна So всем. what should we do? We'll sing a couple of songs, Чем займемся? Песни talk попоем, something. поговорим. Any questions gratefully accepted? Может, наконец-то try возникнут to- вопросы. So, alright, so what should we sing? Manasa Deho Geho? Okay, so we need to find the page. Манаса Деху Деху. Yeah. 147 в наших песнях. Nitai go, Nitai go, Nitai go, Nitai go. Manasa Deho Geho Yokichu Mora Apilantu Yapade Nanda Kishora Manasa Deho Geho Yokichu Mora
Hare Rama,
So if someone can read the Ruski or Ukrainsky Ум, translation. тело, семья. Все, чем бы я ни обладал, я сложил к твоим лотосоподобным стопам, мой юный сын Нанды. Везение и неудача, жизнь и смерть, все мои трудности больше не беспокоят меня, потому что я избрал твои лотосоподобные стопы единственным прибежищем. В твоей воле лишить меня жизни или защитить от бед, ибо ты господин, а я твой вечный слуга. Если пожелаешь, чтобы я вновь родился, то пусть это произойдет в доме твоего преданного. Я готов родиться червем, лишь бы оставаться твоим преданным. Я не хочу быть даже Брамой, если у меня не будет привязанности к тебе. Я тоскую по обществу такого преданного, который полностью свободен от жажды мирских удовольствий или освобождения. Отец, мать, возлюбленный, сын, Господь, наставник и муж. Ты для меня все. Бхактивинод говорит: Кришна, услышь меня, о повелитель Радхи, ты моя жизнь и душа. Hare Krishna, Jai Bhaktivinoda Thakur. This beautiful heart expression of Bhaktivinoda Thakur. Это прекрасное выражение Бхактивинода Thakura, идущее от самого его сердца. So, happy to see everyone. Здорово всех видеть. Utilizing our time nicely on a Wednesday night. Мы прекрасно используем свое время этим вечером. Hopefully come to hear some, to churn the ocean of Krishna Katha. Будем, Churn the ocean to hear something. будем пахтать океан ради Кришны. Like the demigods are churning the ocean of milk. Как помните, полубоги пахтали Amrita is coming ради out. Амриты. So by hearing the pastimes, by hearing the Также и spiritual мы, topics, then слушая разные духовные темы, some sweetness comes in разные the heart. истории, у нас может пробудиться некая нежность в наших сердцах. Golda, golda, golda. Not everyone's expected to Huh? sit on the ground like. Uh-huh. That's good to have some chairs, no doubt. Hare Krishna. So, no question? Что, нет ни у кого никаких вопросов? У меня есть, но он очень болезненный и провокационный. Я его Lakshmi оставлю has на got a этот этап. question that is very painful, provocative, and if it's possible to ask this kind of question. You can И ask. я это оставлю на вот этот этап. Or maybe you just should leave it for tete-a-tete because it's really provocative and hurtful. Well, I don't mind either way. It's up to Это от вас зависит, как Can хотите, do it так и now, can do задавайте. it privately. Хоть сейчас, хоть кулуарно. I think if it involves names, Lakshmi, you should. Okay. Но если это вопрос провокационный с конкретными именами, то Because лучше we're один на online один. and you know, Okay. that's my only Anyway. advice. But But you guys can do whatever you want. but these questions, some questions are better publicly, some questions are better privately. Да, действительно, есть вопросы для общего как бы формата, есть вопросы кулуарные. But these questions are very important. Но все вопросы важны. In Upadeshamrita, Rupa Goswami talks about these things. В Падешамрите Рупа Госвами рассуждает об этих вещах. How devotees express love to each other. Как преданные выражают любовь друг к другу. And he gives 6 things. И в этой связи он приводит 6 способов выражения And любви. 4 of them are more simple, and 2 of them are more. Из этих 6 способов 4 относительно простые и 2 относительно сложные. So sometimes someone will come with the bag. I have some Jagannath prasad. Иногда, например, кто-то приходит с мешочком, говорит: а у меня есть для тебя Джаганнат прасад. Give him prasad. Дает Take прасад, him prasad. а мы берем прасад. Это 2 способа уже. Угощать прасадом And принимать. then someone has some chadar, some sari, some earring, something. А And they кто-то give you a gift. привез с собой чадр, сари, там еще что-то в подарок и дает вам We're это. very happy.
Мы принимаем. Это giving and receiving еще gifts. вторые два способа. Давать подарки, дарить подарки и принимать подарки. And then И вот потом there's the one about the heart, specifically relates to the начинается heart, кое-что, что конкретно касается сердца. which is revealing the heart confidentially. И это сокровенно доверять кому-то чаяния своего сердца, какими бы они ни были. And receiving the И иметь возможность confidential выслушать heart. сокровенные чаяния чужого сердца, не своего. And this is something that will be a more, with a more, a smaller group. И последние два способа, они, конечно же, очень сложные. Необходимо более узкий круг. We're Сокровенные praying чаяния that we сердца. have devotees who we can do that with. Мы молимся, что у нас в нашей жизни появятся преданные, которым мы сможем что-то довериться им. It won't be like Открыться. everybody, but Всем подряд не откроешься. because it's very, this is a mark of love between them. Это реально, это одно из отображений любви, которое может существовать между преданными. Серьезная вещь. The devotional family. We are a family. Мы же все семья вроде как, семья преданных. And this is very important. Это очень важно, поэтому доверять чаянию сердца. And when we talk to the senior devotees who were with Srila Prabhupada in the early days, Поэтому, когда мы общаемся со старшими преданными, которые еще в ранние годы имели возможность лично общаться с Шрилой Прабхупадой, that's the word they always use. Family. That's the word they то will use слово to describe. «семья», это слово «семья», именно это слово они использовали, чтобы описать наше And явление. we've seen that also with Srila Guru Maharaj, Srila Govinda И Maharaj. именно это мы видели в отношениях с нашим Шрилой Гуру Махараджем и Шрилой Гурудевом. Even when so many devotees were there. Даже когда очень много преданных приезжало и было вокруг. Personal dealings. How are you? Имело место быть личные взаимоотношения. Как дела у тебя? Have you taken prasada? Лично ты просад Do you почтил? have somewhere to sleep? У тебя лично есть где Everything спать ты okay? ляжешь? Укрыться есть чем? So and we're praying Поэтому мы молимся, that we can have those kind of что devotees in our lives. в нашей жизни появятся такого рода преданные. Because communication is always healthy. Потому что Healthy. Потому что общение это всегда здраво. When we have some problem and Когда у our нас какие-то heart is feeling проблемы, very heavy, когда на сердце тяжко our бывает, mind is going very когда ум crazy. гулял очень сильно в мыслях. Just by speaking it, Просто обсуждая то, что у нас внутри, bringing it out просто вот вытащить это из with нас. some sympathetic, empathetic friend, devotee. Будет хорошо, если в жизни появится преданный, который будет нам другом, который будет нам симпатизировать искренне, Then будет those things общаться. immediately become less heavy. Тогда сразу же все то, что нас гложет и давит, сразу же отпустит нас, нам легче станет, если мы будем доверять So друзьям. when we're chanting, Vancha Kalpatarubhischa, Когда мы вот молимся, Ванча Калпа Трупешчак, либо Синта Перевача, really the devotees are like desire Потому trees что and they can действительно help us with преданные that. подобны деревьям желания, они могут утолить жажду наших сердец. So we're always grateful for and praying for the association Поэтому всегда благодарны и молимся of good devotee friends. обрести связь с хорошими друзьями, преданными. And we want to be friends with all the devotees, Разумеется, мы хотим дружить со всеми, but we're especially hankering for devotees who are senior to но в us, особенности мы очень сильно стремимся дружить с более старшими преданными, чем мы. more С experienced, теми, кто более опытен, seen more, кто больше уже видел в этом been всем, through more. кто прошел через очень много чего и может подсказать. We were talking earlier today of Сегодня, чуть ранее, мы об этом беседовали, some of our senior devotees, о некоторых старших преданных, who've been, like people like Nyasi Maharaj and вроде Ньяси Махараджа или Shuleka, Шулеки, Kumkum, или Кумкуми. they've been pursuing
spiritual life, Krishna consciousness since the 1960s. Эти люди следуют путем Хари Кришна еще с 60-х годов. So they've seen everything. Они видели буквально все, что можно было. Everything you can think of, they've seen it. Все, о чем мы можем себе представить, они это все видели. From totally crazy to totally mundane and От everything совершенно in between. мирского до совершенно безумного. They've been through it. Они все это прошли. And they're still, И по-прежнему, you know, как бы, wonderful devotees и trying to go in that по-прежнему при этом direction. всем они остались чудесными преданными на этом пути. So we're hankering for that, praying for Поэтому that, мы горячо молимся о том, чтобы обрести связь с такими for личностями. that good association. С такого рода хорошей компанией. You know, all these phrases, sadhu Вот эти sangha, фразы типа садху санга, they kind of fall off our lips, которые сносятся с наших уст. and sometimes we don't really Иногда мы appreciate даже не совсем до конца понимаем, что мы такое what говорим. special thing it is Что это такое садху санга, духовное общение? to have those kind of people, those kind Насколько of важно devotees in our lives. иметь в нашей жизни такого рода людей, таких преданных такого качества. And it's not always face to face. Не всегда один на один, лично. In these days, it may be В through современном мире messaging or phone or мы можем с ними internet. смс-иться, общаться по телефону, как угодно. Because, in all honesty, if we have 2 or 3 friends like that in Krishna Потому что consciousness, если у нас we're будет very хотя бы lucky, 2-3 таких вот человека в сознании Кришны, если мы встретим, нам, считай, очень повезет. fortunate. Очень. So having those questions that are all those words that you said, I can't Поэтому, remember если now. вот есть такие вот вопросы, какие вы обозначили примерно их характер, Yeah. это тоже хорошо. Обобщенно спросить. I just wanted to ask. Yes, yes. Обобщенно. In general, can I ask in general? Sure. Можно, конечно. Как относиться How should I к грубой речи, особенно если она исходит от старших преданных? Какой Просто речи? грубое чернородство, ну How вот to именно deal with black маты, mouths очень when some senior грубые devotees you speak шутки of, ниже пояса. some like vulgar jokes. How should I deal with black Это mouths and причиняет мне боль. bad speaking? This is very painful when the devotees you speak of do it. Потому что это люди, которым Because мне хочется generally испытывать самые чистые People чувства. who I wanna follow, Старшие. who I wanna feel some very pure feelings to, like the elder devotees, who should lead us. How should I deal with their black mouths and their cursing, their chastising, their like bad primitive jokes about sex and stuff? Более младшие смотрят на них Because less younger devotees look at them и повторяют and repeat their худшее, а не behavior лучшее. and take the worst out of them. Вот, что делать мне с этими What should I do with чувствами? this? Мне Because снятся кошмары на I эту feel тему. painful. I literally I have nightmares about it. Hare Krishna. Красава, это комментарий переводчика. От души прям. I supported her saying yes. Very good. Yes, it's always very, sad when Всегда печально, when we see these things. когда такое происходит. But actually, we're all in the hospital. Но надо понять, что мы все больны и мы все лечимся в больнице. And Все. All? yeah, we're Да. all in the Все? hospital. Really, Все, we're all все, in да, the все. hospital. Мы все в больнице, все лечимся. Every devotee I know will tell you they're in the hospital. Каждый преданный, которого я знаю, говорит, Кешавананда Прабху, ответит там то же самое. Мы все больны, мы все лечимся, мы все в But we больнице. are under the merciful, divine shelter of Paramahansa Но Vaishnava. при этом, при всем, мы находимся под милостивым, божественным прибежищем Парамахамса Вайшнава. Who are with us. Они с нами. We are the family of Srila Swami Maharaj, Srila Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Мы являемся семьей Шилы Свами Махараджа, Шилы Гуру Махараджа, Шилы Гуру Дева. Мы должны об этом помнить. And we are all trying Мы все пытаемся, хотя бы должны, по крайней мере, пытаться
anybody. следовать их This is our наставлениям. duty. Это наша обязанность. And their instruction is, yes, this is sad when we see И их someone наставление таково. not behaving. Да, когда такая фигня происходит, это печально. But unless I am in some specific like role to try to correct them or chastise them, Ну, если это, конечно, я не играю какую-то специальную роль, какую-то игру, чтобы как-то отшлифовать их, как-то вот специально поругать для того, чтобы они изменились в then лучшую сторону. somehow I have to tolerate, Я должен, если я не играю эту роль, то я должен это терпеть. put my attention elsewhere. Я должен обратить свое внимание куда угодно, но лишь бы Like от if someone этого. I can't associate with, then that's okay not to. Если я не могу с кем-то вот близко находиться, близко выдерживать, выносить этих людей, нужно обратить свое внимание от этого And человека. pray very hard. И искренне очень сильно молиться. Don't let my mind chew on this. А очень искренне молиться о том, чтобы мой ум не жевал вот эти все ситуации. It's very difficult. Это очень сложно. We were talking this morning Мы утром говорили об этом. in the flat, in the apartment where I'm staying. В квартире, на которой Шрипад Прабху остается, On the wall На is стене. some handwritten на стене написана рукопись. directives by Srila Govinda. Рукопись личным почерком Говинды Махараджа, его наставления о духовной жизни. I think he did it in Italy. I think. Вроде в Италии он это сделал. Somebody gave him some paper and said, Кто-то "Maharaj, ему you дал. can write some." They're very clever. Кто-то дал ему Can you кусок write some бумаги и what we сказал: should do? Махарадж, напишите, что нам делать. Very nice. And number one was. И первое, что он написал, I don't think they were in order of importance. не помню, что but они были something. в порядке как бы очевидной важности, просто вот перечисления. Number one was И to первым было read Sri Gita and the holy books регулярно regularly. читать Шри-Гиту и Священное Писание, I think number two was а to make вторым было arrangement for Harinam and как-то congregation. собираться вместе для совместного воспевания. Number three, И третьим было not to criticize anybody. никого никогда не критиковать. This is some serious How to do yoga. it. This is serious heavy-duty yoga. Это серьезная, сложнейшая йога. Standing on one hand, easy peasy lemon squeezy compared with this. Стоять на одной руке вообще ни о чем, легкотня как два пальца How вообще. do you translate easy peasy lemon I squeezy? will translate. Oh, hey. Красава, теперь ответ. This is the real thing. А вот это вот никого не критиковать, это сложнее в разы. And then when you hear from Madhusudana Maharaj, И когда мы слышим это от Мадхусудана spent 30 Махараджа, years with Guru Maharaj, который 30 лет провел, который 30 лет с Гуру Махараджем провел, Madhusudana Maharaj is one of the most tolerant, stable, Мадхусудан Махарадж это один из самых equipoised, стабильных, умиротворенных, терпеливых, укрепленных в в своей вере. people you'll ever meet. Это из такого рода человек мы редко встречаем таких людей. But things would happen in Navadvip Но то, что бывало, творилось в Навадвипе, that would drive him like this is intolerable. выводило его из себя полностью. This can't be. Он This говорил, has- это просто все, короче, не могу больше. Все. And Srila Govinda Maharaj was tolerating. А Шрила Говинда Махарадж это терпел And he'd say, и говорил: actually this to tolerate means to tolerate the и говорил, intolerable. по сути дела, терпеть означает терпеть нестерпимое. And that doesn't mean condoning some bad behavior. И это не, It doesn't mean approving. Condoning это means не approving. означает оправдывать чье-то плохое It doesn't mean поведение. approving or anything like that. Это ничего подобного. And it's difficult and it's Это sad. сложно, это печально. And it should make us pray. И это должно заставить нас Very молиться sincerely. очень искренне. I want to be Я хочу honest. быть честным. I want to be. I don't want to be a hypocrite. Я не хочу быть лицемером. You know, I want.
I want to be what I'm supposed to be. Я I хочу want to be быть тем, кем я trying должен to do стать. that. And Я I хочу may пытаться это fail every делать. day, but I want И если я буду to косячить даже каждый день, я все равно буду продолжать пытаться это you know, делать. to throw Вот так ourselves надо into the молиться. fire. А вот все остальное, вот всю шелуху, все ненужное, это просто в огонь выкину. Tapasya, Пусть оно сгорит. sacrifice. This is Жертвоприношение. human life. And Вот. everything comes from that. Вот. Everything comes from tapasya. Это ведь жертвоприношение. Сказано, что надо жертвовать, учиться. И Doing what is от difficult. жертвоприношения мы все получим. Делать то, что сложно. When I was walking around Kiev, Когда я как-то по Киеву гулял, I saw a film crew out. видел, как там что-то снимали. And one of the girls in the film crew had this T-shirt on. И одной девочки из команды, из съемочной команды, And it had big white letters that said, "Nothing good ever happened." на ней была футболка с надписью «Ничего хорошего вообще не произошло». So I'm interested now, И мне стало because интересно, there were some smaller letters. потому что у нее были еще более, это были большим шрифтом написано «Ничего хорошего не произошло», а было еще кое-что помельче And it написано. said, "Nothing good ever happened from your comfort zone." И дальше было, и маленьким шрифтом было написано «Ничего хорошего не произошло», и маленьким шрифтом «Пока ты в зоне комфорта». The comfort zone that the acquired prejudice, Потому что наша зона комфорта — это приобретенные предрассудки. the samskara, Это на самскара. the comfort zone of misconception Это зона комфорта и наших that наваждений, we've been busy erecting since time которые мы с immemorial. незапамятных времен просто приобретали, наматывали на себя. And what's been given to us А что нам дают? is the way to smash it into a Нам дают million способ, как это pieces. все просто растворить. Для чего? Leave all, but we have to do it. Мы должны это делать. We don't want to be satisfied by being like, you know, a devotee who's got like, you know, Gurudev is a dusty picture on a shelf. Мы не должны размениваться на какое-то что-то такое среднее, типа там фоточку Гурудева на полку положить, она там запылилась, и мы себе ходим, мы There's some такие books that I преданные. never take down off the shelf. Книги, которые я купил, но ни разу не открыл. And I go to the temple every so often. В храм хожу, когда могу, You know. стараюсь почаще. This is a daily thing. This Это- is changing our lives. Но мы This is- должны ежедневно этим заниматься, мы должны менять свою жизнь ради этого. This is die to live. Это то самое умереть, чтобы It's жить. gonna hurt. И будет больно, It's gonna be intolerable. Tolerating the intolerable. будет невыносимо больно, мы должны научиться терпеть Burning. невыносимое. Like the ghee lamp. Например, лампа The ги. ghee lamp is offering its light to the deity. Например, когда огонь масла ги Consumed by that. предлагается божествам, и потом Hare Krishna. мы потом дотрагиваемся до него. So we want to be real. Мы хотим стать настоящими. So when we see these things, this has to be a wake-up call for Поэтому, us. когда мы это все видим, то, что вы говорите, это должно быть как некий звоночек к пробуждению для нас самих. You know, what am I doing? А я That's чем тут занимаюсь just вообще? BS, you know? Вот я, да, вот такое вижу, а я что What тут am I делаю? doing? Вот это именно я и спрашиваю. А надо руку, а тебе будет удобно вот туда поставить под эту камеру, чтобы не под подушку, а да, вот под подставочку так у тебя вот. Вот между треножками. Не упадет тогда. Между? Ну как-то так, да. And really the fact that it's not surprising that some devotees, even devotees who've been around a long time, have some bad habit. Неудивительно, что преданные, что у преданных, ну и у преданных, которые тут долго в миссии, остались какие-то вредные Or привычки, whatever it may be. какими бы они ни были. What's really surprising that is anybody is actually trying to do this. Но что удивительно, что все пытаются этому подражать. That's the amazing thing. Это really. очень удивительно. Rupa Goswami says one of the qualities of a devotee include enthusiasm and patience. Рупа Госвами говорил, что качество преданных — это энтузиазм и способность терпеть. And those things that are coming, like those difficulties, И эти общие вещи, эти сложные вещи, like this difficulty, ну, like как вот это вот то, что вы говорите, вот эти people are трудности. doing these things, Вот люди, seeing people, старшие люди, it's как disturbing что-то me. такое делают, что меня беспокоит. This is the Krishna Это Кришна coming to you. приходит к тебе. And we may not know exactly now Мы, может, сейчас об этом точно не знаем, what this lesson is. что это за урок такой, для чего он.
But we will. Но узнаем обязательно. Tattenu kampam shushamikshamaano punjana ivapma kripam vipakam hridvagvapubir vidanannamaste jivete yo mukti padasa dayabak. This shloka from Это вот шлока, который вот the lotus lips of Lord Brahma. Ее впервые произнес своими подобными устами Господь Брахма. When he'd been slapped upside the head by Krishna Когда Кришна ему подзатыльник дал. for getting it wrong, За то, что он кое-что не так сделал. seeing wrong, За то, что не так все видел, not воспринимал. understanding, Не понимал. thinking that he was the Думая, что он big shot. самый такой решающий вопрос. Now he sees, oh, А теперь он увидел, I'm not so big after all. что не такой-то я и важный. His И начал tears are плакать. forming Brahma Kunda. И слезы, которые он наплакал, образовали Брахма-кунду. And he prays Tattena Kampam. Он начал молиться. Таттену He кампу. says, when you can Когда- see, when I or you can see Это говорит о том, когда я или ты смогут увидеть, that everything that's coming to me, что все, что со мной случается, outside, inside, внешне и внутри. Hrishikesh. Hrishikesh means Lord of perception. Кришикеш. Кришикеш означает Господь восприятия. You can't perceive things Krishna hasn't allowed you to Вы не perceive, воспримете то, что Кришна вам не разрешит given воспринять. to you to perceive. Поэтому то, что приходит, He is это Кришна Para разрешил Ishvara. воспринять тебе. Он же Парамешвара. So he's Так вот, so Tattena Kampam. так вот, так-то кампом, вернемся к этому. It means Что перевод? when I can see Когда я смогу увидеть, that everything that comes to что me, все, что со мной случается, internally, внутри externally, и внешне, has first сперва passed under уже прошло контроль, the affectionate, прошел контроль нежным, attentive, внимательным, loving любящим eye взглядом. of my Lord, Чтобы это сперва прошло контроль нежным, любящим, of my внимательным взглядом best моего friend, Господа, моего лучшего друга, who has allowed it to come to который me, разрешил, чтобы это все случилось, произошло. to teach me, Для того, чтобы to научить меня encourage чему-то, me, чтобы вдохновить to clean или me, очистить меня, to chasten me. чтобы вычистить. Then, Тогда, when I can see когда я like смогу this, так воспринимать, then I am moving into Vrindavan. тогда я иду в направлении Вриндавана. Suddenly, Внезапно. everything's spiritual. Откуда ни I'm in возьмись, the все spiritual духовно. world. То есть духовный It мир. happened like that. Вот так это происходит. Guru Maharaj says this, he says it, he mentions this shloka in many places. He Guru said, Maharaj this is the most important instruction of часто all the говорит Shastra. эту шлоку, он говорит, это самое важное наставление из всех шастр вообще. So this is how many lifetimes work is there То now. есть, for сколько this. надо жизни проработать, чтобы такое восприятие развить в себе. Somebody phoning Gurudev. Например, кто-то звонил Гурудеву, Some crazy, ignorant, idiot person какой-то безумный, невежественный психопат, shouting and screaming. начал кричать и ругаться Crazy на него. person. Ну, психопат. And Goswami, and keep И calling. продолжал звонить и это делать. And Goswami Maharaj and Siddhanta И Maharaj. Гасаи Махарадж, Сиддханти They don't Махарадж. want Govinda Maharaj to have to hear Они не this. хотели, чтобы Говинда Махарадж это слушал. They say, Maharaj, Они oh, сказали, we'll take the Махарадж, phone. ну, дайте мы возьмем телефон, Don't сейчас take все расскажем. And Gurudev saying, А no. Гурудев говорил, нет, Krishna wants me to hear Кришна хочет, something чтобы я от этого человека что-то услышал. from this. He's given this to me. Он, Кришна, мне это Why? дает. Зачем? What can I, Что? what do I need to hear? Что я должен услышать? Какой урок? So Rishikesh, yes, is Поэтому the Господь Lord of Ришикеш, perception. Господь восприятия. And Krishna consciousness is, okay, this has come to me. И в сознании What Кришны do I надо, do with this? надо понять, да, это ко мне, это со мной произошло вот тут. И надо думать дальше, что с этим делать. In a devotional way, Что с этим делать с точки зрения преданности. while wearing the 4 jewels of the devotee. Мы же должны пытаться носить ожерелье из 4 камней преданности. Janada, Pisani, Janada, Lord, Vasa, Krishna. Being tolerant, Один камень Being терпение, humble. второй смирение, giving respect третий уважение всем и to каждому. everyone, looking for the good qualities Мы in должны everyone, видеть только хорошее and not looking for За- any respect. и не ожидать никакого почета для себя. That is this thing called bhakti yoga, Вот это и есть бхакти-йога. which is
Guru Maharaj saying the greatest journey of our life. То, что Гуру Махарадж называл величайшим путешествием нашей It's жизни. the most audacious thing. Audacious. We need to find that one because it's an important word. Audacious. It's like Yeah, I know how it's written, how it's spelled, but I have forgotten Right. it. It's like anyway, wonderful thing. Okay, Um, audacious. so Я знаю, как пишется audacious, перевод забыл. yes, the finite will go for the infinite. I mean, it's like a crazy thing. Что-то ограниченное пытается найти безграничное. Как это вообще? So that's what's been extended to us. Вот нам это дают. And we see with the devotees, there's every kind of personality, И мы видим, что преданные все разные. every kind of Каждая личность, type of person. все индивидуальные. And we know also that И there's также мы знаем, gradation everywhere. что везде и во всем существует градация. And Gurudev would say that often. Гурудев часто это повторял. Yes, he is devotee, she is devotee, Да, they're devotees. он преданный, она преданная, все, вот тот преданный, тот. What is it, 2% Но насколько devotee, преданный? Тут на 2% преданный, на 10% преданный, 50% devotee, 50% преданный, 90% 90% преданный. It's very against. Градация. Есть ли личности, которых это все не касаются, эти Other- правила? А что? Есть ли личности, которых эти правила не Какие касаются? правила? Ну вот градация, Other что personalities все that this практикующие. rules that you mentioned, like this gradation, is not touched by them, like beyond these rules. Other like Well, there's 100% devotee. If someone is 100... Today is Vamsidas Babaji Maharaj's disappearance day. сегодня день ухода, вот, например, Вамшидас Бабаджи Махараджа. Who we can hardly even think about. Such was his unique absorption in the internal world. Его личная индивидуальная погруженность в духовный мир была таковой, что мы даже подумать об этом не That можем. he virtually gave no attention at all. Он на внешнее вообще внимания не обращал. He had like a kopit, bus. У него он носил только набедренную повязку и все, колпину. He had 2 or 3 like 2 pots and a plate for offering to his И у него deity, было всего-то 2 горшочка и тарелка, и то на них он предлагал. who he was Господу. constantly talking to. His deities, И constantly он постоянно talking, общался с божествами. chastising them. Он их ругал. He had some little kutir, У little него bhajan там kutir. был маленький баджан And кутир, devotees would say, хижина. you need to lock it because people will take things. И преданные ему говорили, ты должен запирать ее, могут украсть He там у said, тебя. I've given the keys to the deities. Он говорит, я It's their ключи responsibility. божествам оставил, они отвечают за безопасность моего Nothing can happen кутира. without their... Без их разрешения ничего не произойдет. So the next thing, the pots are stolen. А потом оп, и украли горшочки. And he said, well, И он сказал, ну, you're stealing the pots. I'm not feeding you. и он сказал божествам, вы вас горшочки украли, чем мне вам, как мне вас кормить? Не буду вас кормить тогда. Вы же допустили это. Then finally some man came. И наконец пришел какой-то мужчина. And I took this pot, gave the pot И back. сказал, вот я взял эти горшочки, на, извини, пожалуйста. This is Nitai's pot. Это, и он This is Nitai's pot. говорит, он же даст это? Yes. Я что, это, говорит, горшочки Нитянанды, не тая. I'll cook for Nitai. Я не таю But готовлю. Mahaprabhu, Gadata, where is your pot? Прабху и Гададхару я готовить. You are in control, not me. А я не буду So вам he's feeding готовить. Я Nityananda. вот готовил Нитянанду, Mahaprabhu was like, Нитянанде, а Махапрабху ничего не готовил, потому что ты же все контролировал, как ты допустил вот это. then some man came with other И pot. потом пришел мужик со вторым горшком, вернул горшок для Hare Махапрабху. Krishna. This person, Вот такая личность была. Saraswati Thakur, who went to Vrindavan and could not find a Это была Vaishnava, такая личность, что сам Сарасвати Такур, который был во Вриндаване и не нашел там ни одного вайшнава, who was taken by the devotees in Vrindavan to meet one Babaji who was considered by all его the во Вриндаване local Сарасвати population Такура преданные взяли там к одному Бабаджи, который считался там просто as like топовым, a topmost devotee, там топовым просто преданным, and said,
Yes, he is Kanishta. He's a devotee. He's a beginning И сказали, devotee. вот это самый крутой преданный во Вриндаване. Сарасвати Такур сказал, ну он, да, ну Канишка, такой This Saraswati самого начального Thakur уровня преданный. Said of Так вот, Vamsidas этот Сарасвати Babaji. Такур о Вамшидасе Бабаджи отзывался так. Yes, he gave him his Vaishnava. Он поклоны предлагал ему, говорит, это Вайшнава. So many stories like that. И очень много историй про это есть. He would send a brahmachari to give some boga to. He would send a Gaudiya brahmachari to Vamsidas Babaji to give some Сарасвати vegetables. Такур бывало даже посылал своих брамачари с бхогой, чтобы они Вамшидасу дали ее. He would clean each vegetable. Чтобы он каждый овощ He'd go очищал, through the rice if the rice still had some husk. каждую рисинку отсматривал на профпригодность. And by the time he had no conception of night or day, У него не было представлений там каких-то день там или ночь на he'd улице. offer. Он предлагал любовь, когда надо было. And then I can't remember what happened. И дальше What did I say it was that he took them to the river? Anyway, the deities had done something naughty. так или иначе, в общем, божества провинились как-то. So Vamsidas Babaji goes to the Ganga with his И deities, Вамшидас Бабаджи идет к Ганге с божествами, ties a rope round them, веревочку такой на них and throws them привязывает, in the river. кидает их в речку. He's got them on a rope. На веревку. Hare Krishna. So when this happened, И вот когда вот это случилось, Saraswati Thakur Сарасвати Такур said, okay, the brahmachari who has taken the boga, сказал, брамачари, который Бхогу относил, he can still do that seva, он сказал, ну, ты можешь продолжать это делать, относить. but I don't want any of the other devotees going to Babaji. Но я не хочу, чтобы другие преданные ходили к этому Бабаджи, это видели. And then later he gave some И explanation. позднее он объяснил, почему. And he said, don't think it's because I think that Babaji Maharaj is doing something Он wrong. говорит, я это сделал не потому, запретил всем ходить, кроме этого брамачари, я не потому, что этот Бабаджи что не He так is сделал. Paramahansa, but А he этот is Бабаджи absorbed Парамахамса, он полностью in погружен. Leela. Он в лиле находится. I'm not sending you because you won't Я вас, understand. ребят, не посылаю, потому что You вы просто не won't поймете там understand ничего. You just think. Вы просто подумаете, а? So this is reality. Вот такая реальность. So it's not so easily caught. То есть не так-то просто ее поймать. Now he's a very unique. I'm not saying everybody who can do some nonsense is a pure То есть нет, я не Vaishnava. говорю о том, что Of каждый course. какую-то ерунду творит, это But still, вайшнав. we need Разумеется, нет, to, но... we need to remember these stories. Но вот эти вот also. истории, которые вы сейчас слышите, вы о них тоже должны You помнить. know, when they're throwing rocks at Gorky Shodas Или как в Babaji, Гауракишоре с Бабаджи камнями кидали. which they'll still do in Navadvip if you go through the village И на now. Вадвипе до сих пор кидаются камнями. Still have kids throwing rocks. Там есть детки, которые кидаются камнями. And his internal mood Гауракишор. is yes. И внутреннее настроение Гауракишора с Бабаджи. Who's behind this rock throwing? Он говорит, он смотрел, кто кидает эти камни на самом деле. Кто стоит за этим все. Ishvara Parama Krishna Satchid Ananda Vigraha Anadiri Govinda Sala Karana Karana. So he's saying, Ну, he's seeing Tattenu Kampam так вот, Гауракишор, он это все как раз видел. Anything that comes to Он me видел, что все, что происходит со мной, has been allowed to come это to me. было разрешено произойти со мной. Господь. Internal, external. Как внутри со мной что-то произойдет, как внешне со мной, это все Oh my Lord, for some purpose. мой Господь разрешил по какой-то причине, чтобы это со мной случилось. And that is our sadhana. Вот это наша садхана. How to understand that. Как воспринимать, как понимать. Because we know Потому что ведь мы знаем. that the answer is not, oh yes, it's to say this person this and this person. Конечно, легко сказать, this вот этот person. такой, вот этот No, такой. that- Вот. Мы это все знаем, кто какой. That much we understand from Это мы понять the можем. Vaishnavas. That's not the way to go. Но это не тот путь. To correct ourselves, to Мы adjust должны our себя anger, менять, себя трансформировать, свое just in our восприятие. anger, the vision. Для того, чтобы приобрести другое зрение, чтобы иметь возможность гармонично все воспринимать. And Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj were very expert И Гуру Махарадж, Говинда Махарадж, Шрила Прабхупада были экспертами в at области, engaging everybody in в service. области задействования всех служений. Wherever they were on the scale of good behavior, bad Какого бы behavior, уровня ни были, на какой бы somehow шкале поведения они ни get находились. them
doing some saving. Они всех и каждого задействовали в Get them служении. doing something that will help them. Задействовали в том, что однозначно поможет. Some connection with reality. Задействовали их определенной связи с And in реальностью. this journey that we're on, through the Ведь how long will we be on this на этом journey? путешествии, по которому мы идем, а мы знаем, сколько мы по нему еще идти выдержим. I mean, lifetimes are very short. Жизнь actually. коротка, Time is passing so время quickly. быстро You know, идет. we don't know Мы вообще не знаем, how long it will take, сколько, what will happen. что случится, что произойдет, And сколько займет времени. then when I took second initiation, Когда я принимал второе посвящение, говорит Кешавананда Прабху, what do they call it? Gayatri Mantra. как second она называется, initiation. Гайатри мантра. So I heard from Srila Govinda Maharaj on his veranda. Я слышал от Шрила Говинды Махараджа на его веранде. Then we went down where the fire, Мы спустились туда, где костерчик распалили. and it was conducted by old Giri Maharaj, who just Который recently left us. ягью проводил, огненное жертвоприношение старенький Гири Махарадж, Big Bengali. такой бенгалий, бенгалец. So at second И вот initiation, второе we're in посвящение. Navadvip. That means you shave your head. Должно быть все такое чистое, ты должен побриться надо, так чтобы блестело. Boys generally don't have, just have a chadar and a dhoti. Мальчики обычно надевают выглаженные, хрустящие дхоти, чадары. Look in the Выглядят, part, you know. выглядят. It's a yagya. Это ж яги, жертвоприношение. Ты должен быть чистый, ты браманом сейчас станешь. So I'm sitting there waiting for the yagya, И and вот then я сижу, жду яги. some character comes and sits next to И me. тут подходит какой-то типчик, садится рядом. He's got long hair, Волосы no длинные, shaved head, вообще не бритый ни like an разу. old torn up tie-dye t-shirt, Старая, просто старая, порванная в дырках какая-то футболка. на manky нем. old shorts. Шорты, просто шорты, не тхоти, а He's got one of шорты. them chains, you know, the chains like the skateboarders have with the wallet on Цепура, it. как знаете, у панков висит сбоку. God, И я на Prabhu. него смотрю, такой, чувак, ты Could have что ты put a dhoti вообще? on. Такой дхоти надел бы. We're in Navadvip Dham, Ну ты же на Вадвипе taking находишься. second Второе initiation посвящение получаешь. from Gurudev. От Гурудева. Ну как так вообще можно? Hare Krishna. And do you know who that was? А знаете, кто это такой? Что это был за типчик? I do. Jagannath Vallabha Prabhu, Это был Джаганат Валабха, also known as также известный как Bhakti Bimalabhadu Maharaj. Шрила Бхакти Бимала Вадут Махарадж. So what did I know? The service he would do Так что я могу-то знать, какое служение он and делает? is doing. Какое служение он делал, какое служение он делает? Bringing some connection to reality. Он So дает нам many какую-то people. связь с реальностью столь многим людям. You know, from every walk of life, and not selfishly. He just wants people to hear. Он просто хочет, He чтобы goes, люди "Wow, слышали. Maharaj, Он привозит Bhakti, Госвами Махарадж. Just come, sit Bhakti down, and Lila hear Prabhu. something. I can make that arrangement. Он говорит No просто one учителям, can вы do приезжайте и что-то просто говорите. Я все организую, No кто one. придет, кто вас будет That's слушать. why Veda life is famous throughout the three worlds. Вот почему фестиваль Ведалайф известен во всех трех мирах. Because whatever he is, no one can do it like him. Потому что никто не like может that. сделать так, как это может он. And Gurudev saw it. Даже Гурудев это увидел. He said some strange Он говорил, какая-то power. особая works in сила ему благоволит. him. The clue is in the name. Ну, ключ заключается в имени. Подсказка. А вот And Gurudev said, you know, и Гурудев I говорил, am supporting him я его and I поддерживаю, love him, я его люблю. but he's not under my control. Но он вне моего контроля. Maybe he's under Saraswati Thakur's control. Может, его контролирует сам Сарасвати Такур. Что-то такое говорил Гурудев. So we never know who anybody is, or what, you know, when we're singing Shakala Vaishnava. Поэтому мы не знаем, кто есть кто. Namaskar, Когда мы поем Сакалашного пара, Мора Nitya Намаскара, Kichu Aparadna, эту молитву, Hoyachen Hoibam Prabhu Jatava. We're praying to the devotees мы that молимся were, the преданным devotees that were, прошлого, and the devotees that настоящего are coming. и We're будущего. bowing to them. Мы тем преданным, которые станут преданными, мы им уже тоже заранее кланяемся. And we never know who's walking through the door. Мы же никогда не знаем, кто сейчас зайдет They в may дверь. have all like, Может быть, but we don't know. каким угодно внешне выглядящим, но что мы One day, знаем об этом человеке? You know, Может быть, однажды one day Srila Govinda Maharaj walked through the door of the gate of the mat. Однажды Говинда Махарадж зашел One в day двери Матхи. Jagannath Vallabha walked through. Однажды Джаганат Валабха Whoever it Прабху is, we all зашел в did. двери Матхи. Каждый из нас однажды зашел. So
So this Chunada Pisanechana and adjusting Поэтому ourselves, мы должны себя finding a way, настраивать, себя менять, finding the way that найти we can этот способ, see these things как going on. воспринимать вещи, которые And we are происходят. saddened by those things. Да, пускай Some это of us опечаливает. But it can't be like an infection in us. Да, это может печалить, но это не должно заражать нас We've got to find a different way of инфекцией. Мы должны найти другой способ, digesting that, как это переваривать, гармоничный способ переваривания этого. harmonizing that. And why in his 80s, Srila Gurudev would say, you know, from the heart and from experience. Как в 80-х говорил Гурудев, опыт, идущий от самого сердца. Yes, actually, this Chunada Pisani Chanata Rudavisa. Да, это все терпение, It's the only смирение, thing почтение that всем. works. Вот это единственное, что вообще работает. This is how you can go through life. Вот как можно это все пережить This с is the помощью only thing. терпения, смирения, всем почтения. Это говорил Fighting Гурудев the в 80-х. environment or wanting it Пытаться adjusted. сопротивляться реальности, пытаться настроить реальность не поможет. Yes, I will make some spiritual progression when he stops doing that, she shuts Думать, up что and he does я something моментально else. начну духовно эволюционировать, если вот он бросит курить, а тот замолчит, а тот ругаться матом, вот тогда я стану вот моментально духовно прогрессировать. Нет, так не будет. It's like sometimes we joke and say, yes, when I got up this morning I was feeling very humble and tolerant. Как иногда мы шутим, утром я чувствовал себя так смиренно, так терпеливо, я чувствовал себя смиреннее некуда просто. Then I got out of bed. А потом я встал с And постели, it went downhill. проснулся и пошел по делам. He started mixing with devotees. Начал как-то решать вопросы с преданными, So и все поменялось. that can't be. То есть не будет такого. It's not dependent on anything Это не зависит ни от чего out there. внешнего. But it's No. difficult. Но это This is сложно. sadhana. Это садхана, духовная We can only- практика. But like we were saying, everything come from yagya, sacrifice. Я все буду кидать в огонь жертвоприношения, так So the сказать. more we throw ourselves И чем into больше the себя мы fire, будем кидать в этот огонь жертвоприношения, чем больше мы будем приносить в жертву, the more that the answer to these тем questions, тем больше ответов or the way to ясных, move или through как them, понимание, как это все пройти, будет will be появляться. revealed in our Это все hearts. проявится Really. в сердцах, внутри. We gotta just dive deep into Нам просто reality. нужно погрузиться глубоко в Says Guru реальность. Maharaj, just Так, dive deep into как говорил Гуру Махарадж, that environment, to the land of consciousness. мы должны погрузиться в реальность, в эту The среду, в environment землю is your сознания. friend. Потому что окружающая среда — это твой друг. It's not just not bad. Это не то, что то, что окружает вас, не является плохим по своей It's природе. your friend. Нет, это ваш друг. Tattenu kampam shushamikshama. It's come from Krishna. Таттену кампам сусамикшаман, это сам Кришна послал вам. Prasada. Это же наш прасад. This Maya come to correct us. Даже сама Майя, она занимается тем, что исправляет That's нас. how a devotee sees. Вот как преданные это все воспринимают. And that's what's been given to us, the bhakti lata bead, a little seed of Но that. тот маленькое семя преданности, этот бхакти латабиш, который нам дали, This conceptual transmission. это to же us. концептуальная передача. How to see differently. Способ восприятия, способ иного восприятия. Not that everybody will then start to behave nicely. Это не for me. означает, что они возьмут себя, сразу начнут себя хорошо вести. Нет. Никто не начнет себя сразу Gurudev хорошо said in this вести. world there must be problems. Гурудев говорит, в этом мире должны быть If проблемы. it's not that, Если проблем it'll нет be в этом something мире, else. будут какие-то другие And трудности. if it's not that, it'll be something Не будет else. других трудностей, другие появятся сложные ситуации. But the devotee is all harmonious. Но преданный пытается все гармонично They can видеть. see how it fits. Они видят, как это все стоит на своих местах. They may approve of it or not approve of Они it, могут это поддерживать, не поддерживать. but they Но они understand понимают, what its part is, what its часть place. кого это все. That's why Кто for играет этим всем. That's why for preaching, the Paramahansa Vaishnava Вот о have to чем come проповедуют down Парамахамса Вайшнавы, вот перед этим они склоняются. to discriminate. The Paramahansa has to come down to Madhyam to preach.
И вообще парамахансы, они должны опуститься до уровня мадхьямы, чтобы проповедовать. Otherwise, everything is the play of the Lord and everything's perfect. Потому что в противном случае это все будет игра Господа, все в идеале. There's a part of the perfect that appears to be imperfect. Ведь в части совершенного, ведь в общем совершенном должна быть часть чего-то несовершенного, что в целом совершенным будет все-таки совершенно. But only to imperfect, misconceived consciousness. Но это часть несовершенного, это будет тоже для того, чтобы мы научились правильно воспринимать совершенство. Not to Vangsidas Babaji Maharaj, not to him, who couldn't care less what's going on. Это ведь происходит не для таких, как Вамшадас Бабаджи, которым вообще Because нет he's разницы, что absorbed. происходит снаружи, потому что он уже полностью погружен. Not that we can copy him. Это же не то, что значит, что мы его можем We копировать. can understand. Нет, это для нас происходит, We чтобы can find some lesson from his чтобы life. мы могли научиться, вот эта вот несовершенная часть совершенного, это урок для нас, чтобы мы научились воспринимать все гармонично. On this day, which is his disappearance. Сегодня день ухода Вамшадас Бабаджи Махараджа. So we're in the yoga studio. Мы находимся в студии So we're йоги talking about yoga, и говорим о йоге. and this is the real yoga. И это настоящая йога. But it's like any of these yogas, hatha yoga, ashtanga Ну ведь это yoga. подобно другим йогам, таким как хатха-йога, например, аштанга-йога. You want to become expert, Хочешь стать экспертом, you're gonna have to sacrifice. должен что-то жертвовать. You're gonna have to get up and go Должен встать и идти. every day. Каждый pretty день. much. You're gonna hurt, Будет больно. and you're gonna have to persevere, keep going. Ты должен будешь продолжать все равно идти. You know, it's not a little thing. Это же не что-то такое, You это know, же не it's чепуха. it's gonna take some Потребуется. svaha sacrifice. Потребуется какая-то So we think жертва. that this bhakti yoga is something less than that? И вы что думаете, что бхакти-йога это тоже не должно быть Or никакой it's going to жертвы? take something less than Что that? потребуется меньше усилий, чем в другой йоге? Goswami Maharaj was talking about the Olympic athletes. They want to be the fastest rower in the Как, world. например, Госвами Махарадж рассуждал об олимпийских гребцах, которые... We saw them last year on the Мы в прошлом Nipa. году их на базе видели, Remember, they were training. а их тренировки, как они тренировались очень сильно. Because that's the focus of their life. Потому что это цель их жизни. Everything they do is looking at that. Все, что они делают, Focus. это их цель. What Они time they get up? сконцентрированы. Во сколько встать? Early, Рано. Встать рано. in the rain and the cold. В Go дождь, into the в river. снег, в холод. Рано встать и Every грести. day. Каждый день и грести. What they eat, Что есть, что кушать, you know, what they do. чем заниматься. It's all honed for that. Все подстроено, все настроено ради этой общей одной цели. Да, Стать Олимпик. олимпийским чемпионом по Team гребле. players and- И это еще командная работа, ты не один гребешь. Ты гребешь в So лодке we с think другими. this is less than that? И вы думаете, что бхакти-йога это Like, легче, oh, чем yeah, maybe гребля I'll- олимпийская, что ли? Maybe I'll chant, maybe I Ну, а won't. может сегодня почитаю Махаматру, может не почитаю настроение. Maybe I'll look at myself honestly А если честно на себя посмотрю? and pray. А если помолюсь? The last thing I read, that we started with, the Последнее, last что я thing I read прочитал. about Vamsidas Babaji Последнее, что я прочитал о Вамшадас Бабаджи Махараджа, говорит Кешавананда Прабху. was someone who came to him Это был история о том, как как-то к нему кто-то пришел and said, и Maharaj, сказал: I want to see the Lord. Махарадж, я хочу Господа увидеть. I want the vision of the Lord. Я How хочу do I обрести see him? видение Господа. Как мне его обрести? And his answer was, you cry for him. А ответ был такой: Да, плачь. Ты должен плакать, так Cry. хотеть должен. Ты Some должен реветь просто. desperation, Отчаянно. some Ты должен чувствовать laoyam, отчаяние. some Ты должен чувствовать горячее serious, желание. Это лаулем называется в санскрите. you know. But unfortunately, for most of И, к us, сожалению, для большинства из the нас only time we feel that единственное, is when we are smashed to единственные pieces разы, когда мы чувствуем такое отчаяние, by это, the environment. это когда реальность нас вдребезги разбивает о какие-то проблемы. Вот Then, тогда мы чувствуем отчаяние. maybe Может быть и we то. get a little bit Может serious. быть, чуть-чуть, слегка, серьезно начинаем I отчаянно. remember Siddhanti Maharaj, Shripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj. Кстати, в связи стоит вспомнить Сиддханти Махараджа, Шрилу Бхакти Премик He's Сиддханти got Махараджа. cancer that's eating away at him. У него был рак горла. Hare Krishna. Он ел там вообще через трубочку. Him saying, don't wait until you're like this. И он говорил: не ждите, пока вы будете в таком состоянии, как We я. go, oh yeah, Hare Krishna, Hare Krishna. Чтобы начинать отчаянно молиться, понимая, что однозначно Do it умрешь. now. Сейчас начинаете. Could be your last day on А earth. может, последний день вообще живете в жизни. Srila Prabhupada, when he's leaving his body, Шрила Прабхупад, когда оставлял тело,
preaching till the last second. Он проповедовал до последней секунды, до последнего вдоха. Don't think this won't happen to И you. говорил, не думайте, что с вами этого не произойдет. So, we're praying these songs of Поэтому Sharanagati. мы молимся, эти песни о самопредании, вообще песни. Give me, you are the Мы Vaishnava. молимся, ты You can Вайшнав, give, ты you можешь can дать, give this. дать все, так дай. Give me sincerity. Дай искренности, Give пожалуйста. me some energy. Немножко энергии. Kripa bindudiya. Give me some mercy. Крипа Биндудья, пролей, пожалуйста, милость для того, чтобы я понял, осознал свое положение. And have some courage to dive into that И, fire. пожалуйста, дай мне немного отваги, чтобы я решительно мог глубоко погрузиться в это, чтобы я мог начать There что-то goes the жертвовать. grains. There goes me. Чтобы я жертвовал не только зерна там или денежку, чтобы я себя жертвовать начал. Hare Krishna. Себя это имеется в виду свои представления о Sacrifice себе и myself, мире. meaning my thoughts about myself, or what do you mean? It means to dive into, in a serious way, Это означает серьезно погрузиться, into Krishna conception and the серьезно instructions погрузиться of в that. практику сознания Кришны To the согласно practice. наставлений. We are Начать practicing. практиковать, мы же практикующие. We're not big yogis or anything. Мы не We're там супер practicing. йогины или там But кто-то we там. have some connection Но у with нас, reality. мы практикующие, у нас есть какая-то An связь. agent of reality И эту связь дают нам агенты has реальности, come and touched us которые приходят, дотрагиваются and до нас affectionately tied us. и нежно связывают. Every day we're singing, Shri Guru Charana. Мы каждый день поем Шри Гуру Чарана Падма. Make the instructions of the spiritual master one with your heart and do Что not означает? desire anything else. Надень на свое сердце наставления духовного учителя и не разменивайся ни на что другое. So we're given our practices Мы стараемся and практиковать. we have to dive deeply into И нам them. нужно So глубоко погрузиться в практику. otherwise it's very easy just to become an external. Иначе это все будет очень просто, таким внешне практикующим. Так, все хорошо, экстаз, экстаз, нектар, нектар. We Но мы forgot забываем, what brought us in the first place. а как бывало иначе? We become satisfied Мы with начинаем удовлетворяться some plane of misconception that Каким-то might be a little планом. bit better than the previous. Мы начинаем удовлетворяться планом реальности, каким-то, опять же, например, планы иллюзорной реальности, которая лучше, чем было, We don't например. want to be some social once a week. Но мы не хотим так стать настолько социальными, чтобы все было хорошо. Jai Sapaikar Shri Shri Gaurasundar Jai Jai Shri Giriraj Govardhan Jai Giriraj, Jai Mahaprabhu, Jai. Джай. Hare Krishna. So chant, we've been given the Maha Mantra. И вот нам дали Махамантру. It's given, we sing. Мы поем. We sang this morning, we'll sing again before we Утром finish. поем, сегодня передолжим. Tomara Ridoya Sada Govinda Vishram Vishram Govinda Kohena Mama Vaishnava Paran. In the heart of the Tomara Hridoya Sada Govinda Vishram. In the heart of the devotee, В сердцах преданного Govinda Vishram. Govinda's there. живет Говинда. That's where he lives. Живет Господь Говинда в сердцах преданных. Govinda Vishram. Govinda Kohena. Govinda says, И Говинда говорит, Govinda Kohena Mama Vaishnava Paran. The devotees are my heart. The devotees are in my heart. говорит, преданные они находятся в моем сердце. So from that heart И из to этого our сердца, parampara, согласно Парампаре. when I was initiated, I remember it to this day То есть, clearly. мне так говорили еще, когда я The word, получал инициацию, я до сих пор это помню. put in the mala, Когда Гурудев мне четочки And he ложит в said, ладошку и говорит, this mantra was given to me by my и guru, говорит, эту мантру мне дал мой who Гурудев, received it from his guru. который получил ее от своего Гурудева, который от своего Гурудева получил эту It's мантру. coming from the Vaishnava. It's coming from the Это Vaishnava. приходит от Вайшнавов.
and it's been put into our heart. Ее ложат в наше сердце, это семя. Bhakti Это семя преданности, маленькое семя преданности. That this Нас beautiful, наставляют. affectionate relationship needs to be there with this, affectionately chanting on our Она наставляет в том, что мы должны нежно prayerfully. читать в молитвенном настроении, We're not gonna copy ежедневно, that. на четках, не пытаться скопировать You can go какой-то to экстаз, Vrindavan, нежности или что-то лицемерное проявлять. People Нет. copying that. Мы во Вриндаване часто видим, как люди начинают подражательством But we заниматься. understand from the words of the Но мы devotees, понимаем со слов some преданности, desperation что is a необходимо good thing. определенное отчаяние. Это That's очень a полезно. good thing. Это очень полезно. So, and then to hear. И We have to слушать. hear. It's the simple things. Ты должен слушать. It's the Это simple просто. things. Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. To hear, to chant, to Слушать, remember, воспевать, find good помнить, association. найти общество. You know, every day somehow or other it has to. We have to try to fill ourselves Каждый день каким-то образом мы должны пытаться насыщать, наполнять себя. and pray as sincerely as we can. И молиться настолько искренне, насколько мы можем. I can't do anything. Что сам по себе я ничего не могу. But you can do everything. Но ты, Господь, можешь все. So Так, ну, I'm, как, I'm ну, begging for то that. есть, ты понимаешь, да, Господь? This is shown to us how to pray Вот нам говорят, как in молиться. our beautiful songs. В наших песнях, прекрасных песенниках, как говорит, народ там даст бхактивинод так. Your power can do anything. Твоя сила, Господь, может все. Giriraj, Mahaprabhu. These Гирираж. things are real. Махапрабху, это This is реально. reality that we Такова live. реальность. This is the fundamental, Это вообще prime cause, источник, source of everything. первопричина Is всего. dancing, А еще это and первопричина its танцует. nature is sweet, И природа первопричины beautiful, сладостна, ecstatic, прекрасна, чудесно, dedicating экстатично, преданно. beauty. Вот просто красиво. That's where it all comes from. Вот откуда все происходит. So we need to start believing that. Нам лучше начать в это верить. They're not just like intellectually. Не просто Like, умом yes, воспринимать. love conquers everything. О, да, любовь Really? все, да, любовь. But we это want всё. to, Нет, we want мы to хотим, give ourselves мы to хотим that. посвятить себя этому. That's what we want. Вот чем мы It's the хотим. only way we'll be happy. Потому что только так мы будем Anything счастливы. else, it's not going to do it. Все остальное не работает. We may go down some little side roads for a little while. Можем пойти But we'll налево have или to- направо we'll на come какое-то back to время. that. Но рано или I'm поздно still все hungry. равно вернемся, потому что сердце чувствует голод, и оно не будет You know, насыщено. this is the constitutional, Jivara Svarupa Hoy Krishna Nityada. Такая природа души. Так уж The получилось. organic members of the Мы все organic являемся whole. частью органичного целого, Guru Maharaj saying. как говорил. That was before organic was a buzzword like it is now. Мы все являемся частью органичного целого еще до того, как слово органичный было таким трендовым. Guru Maharaj was. Гуру talking Махарадж about that. говорил об этом. So we're beggars at the gate of mercy. Поэтому мы являемся теми, кто просит милостыню у ворот сострадания. And we have to extend that to everyone. Мы должны донести это до всех. Otherwise, it's not. Well, I would like some mercy, but God, I Потому need что в some противном justice. случае мы будем говорить, на меня милость должна пролиться, я нуждаюсь в милости. А вот тот негодяй, его по справедливости просто нужно. So, Hare Krishna. Anyway, we're just praying to keep connected. Поэтому мы просто молимся о том, чтобы Try and give some energy. быть на связи и отдавать им свои To be- усилия, to жертвы. be open to be Быть changed. открытыми к переменам в нас самих. Because we need it. Потому что нам это нужно. We need to be open to that, and that's why Да. that's why Мы должны быть открыты к этому. Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj said that actually this humility means to be open to infinite possibilities. Шрила Гурудев говорил, смирение это означает быть открытым к бесконечным возможностям. That's what humility is. Вот что такое смирение. To be open to infinite Быть possibilities. открытым к бесконечным возможностям. Because you've taken your calculation
Потому что out Господь of the equation. просто стирает в прах все ваши попытки что-то понять, рассчитать, should be like уразуметь. that. Вот должно быть именно I так. think that if I Я approach the infinite считаю, у меня from this такая точка зрения, мое мнение таково, что оно вот так вот есть. And Guru Maharaj says А this Гуру Махарадж говорит, calculation is nasty, it's pitiful. эти расчеты ничтожны, Don't bring it there. они мерзкие просто, даже не Don't bring пытайтесь your что-то рассчитать intellectual, своим calculating, умом, exploiting mentality. умом, который настроен на ментальность потребителя. Clean, Как вы пытаетесь это рассчитать что-то, beautiful что является чистым, прекрасным планом He says your самоотдачи? intellect is Он говорит, cancelled. ваш интеллект просто не имеет доступа в эти планы And бытия. then we can understand, yes, И вот тогда мы real можем понять, humility is saying, да, действительно, настоящее подлинное смирение, no, this is your dance. это значит, Господь, это ты танцуешь. Was it, what did we say? Mara Gopi Maro. Anyway, we sang the Manasadeho Bhaktivinoda Thakur was saying, just keep me with you. Господь, просто можно так, чтобы я возле Let me тебя have все some время был? connection with you. Можно какую-то Don't let me связь с тобой? forget. Господи, ну не забудь про меня, After that, I пожалуйста. don't care. Все остальное мне не важно. I don't want to be born like Brahma. Я не хочу родиться там Брамой, Universes for my творить pleasure. вселенные ради своего If I удовольствия. don't have a connection with Господи, если не you, будет связи с тобой, оно мне не I'd rather надо. be an insect in the devotees. Лучше kitchen. можно я рожусь каким-то насекомым в доме You know, преданного? that kind of heartfelt. Вот такое должно быть чувство в сердце. Just keep me somehow. Don't let me drift away. Господи, ну не позволяй мне в сторону от тебя отклоняться. Вот такое должно быть настроение. And when you talk to devotees like that have been around, like we mentioned И before, когда мы общаемся с older преданными, devotees who've которые been уже around since давно the в теме, 60s and которые the в 60-х, 70s, 70-х в теме, and you're trying to glorify them, and they're not having any и of ты it. пытаешься их прославить, потому что тебя они вдохновляют, они даже просто не ведутся на это совершенно. And I know Nyasi Maharaj will say, Как мы знаем, if I've done anything, it's just the fact that I'm still here. That is my Яси glory, Махарадж or that is my говорит, fortune. если я хоть что-то и сделал за все это время, так это просто то, что до сих пор удержался здесь. Это единственное, что я You know, сделал. despite so many Несмотря на opportunities, все эти to say, возможности, you know, сказать да, he's a nonsense. все, я He пошел was full отсюда. of crap. Этот плохой, тот плохой, тут ерунда, тут чепуха. These things Так happen не all было. the time. Нет, на это нет People времени. are people. Люди будут You людьми. know, we're all in the hospital. Мы все в больнице. But why have we come? Но почему мы You know, пришли? Guru Maharaj is saying it's our ideal, which is how we're judged actually. Гуру Махарадж говорит, by the что ideal. человека судят вообще-то по идеалу. This search for Sri Krishna reality, the beautiful, Мы находимся в поиске Шри Кришны, прекрасной реальности, that lives in the heart of the pure, которая devotee, живет в сердцах чистых преданных, Paramahamsa, Парамахамс, who sees divinity которая everywhere, видит in божественное везде и во everything, всем. at all times, inviting us. И они приглашают This is нас. real. You can dive into Говоря, this это все реально, reality, ты можешь погрузиться в это. but it can only come when everything else is given up. Но это произойдет And только когда ты забьешь на calculation. все остальное, когда перестанешь что-то пытаться рассчитать, And with our full heart, когда чистосердечно и со всем своим сердцем praying to go in that direction. будешь в молитвенном настроении идти по этому So пути. I'm praying for that. Я лично об этом And, молюсь. you know, don't let me forget and Пожалуйста, let me можно try я to не be забуду об этом? serious. Можно я буду серьезнее в Try своих to be попытках? serious. Господи, Not сделай some меня серьезным. fake, not some Я не хочу стать лицемером, не хочу стать social подражателем, thing. не хочу асоциалиться. Hare Krishna. So, we seem to have been speaking a long time, but I don't know if we have or not. No, for an hour and a half, yes. Oh, that's quite a long time. Yes, indeed. So, Так вот, we'll sing споем. A Bado Karuna Kodo, maybe Может, и бару it's somewhere in the book, I don't know what page it's on. Эйбара Каруна Кора. Петь будем Эйбара Каруна Кора, песня, посвященная ходу Вайшнава. Это страница 136. You want to sing, G? No, not too much. That's good. El guapo, А yeah. кто-то может хочет спеть?
It's 136. Guys, Prakash, Shri Guru Sundar Ji ki jai, Jai Shri Ram Gopal ki jai. what's happening now, I think. What's happening there? Yeah, is this Boga being offered? Is that what's happening now? Yeah. Oh, I thought that already happened. Okay. They just present themselves. Yeah, we just have a quick darshan. Yeah. Hare Krishna, Vaishnava Vidyapti, Evaro Karuna Koro, Vaishnava Gotsai, Evaro Karuna Koro, Vaishnava Gotsai, Patita Pavana Toma, Krishna
Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Sunda Giridhari Ju Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Varya Statra Shata Shishi Machila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Shila Bhakti Rakakshida Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Bhagavan Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. Primsika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shai Shri Rupa Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Navadeep Dham Ki Jai. Shri Koladeep Dham Ki Jai. Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju Ki Jai. Shri Temple of Union and Separation Ki Jai. Shri Temple of Love and Affection Ki Jai. Shri Govinda Kunda Ki Jai. Shri Giriraj Govinda Kunda Ki Jai. Shri Sada Shiva Gangadhara Ki Jai. Shri Ganga Mai Ki Jai. Shri Vanksidas Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Vanksidas Babaji Maharaj Tirobhav Mahamahotsav Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Guru Gauranga Gandhava Rasa Vihari Ju Ki Jai. Shri Govardhan Dham Ki Jai. Shri Anagiriraj Ki Jai. Shri Jamuna Mai Ki Jai. Shri Tulsi Maharani Ki Jai. Shri Nila Chaladam Ki Jai. Shri Jagannath Subhadra Baladev Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Srila Vrindavan Das Thakur Ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Mat Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Mat Acharya Vrinda Ki Jai. Srila Bhakti Bimala Baduk Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Nimala Acharya Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Mata Sannyasi Gan Ki Jai. All the assembled devotees Ki Jai. All the disassembled devotees Ki Jai. All the Harkiv devotees Ki Jai. And going to the new Harkiv temple Ki Jai. Praying. Go Premanande. Hari Go. Go and Mahaprasad Ki Jai. Jai Šripad Kešavānanda Prabhu Ki Jai. Jai Šripad Virachandra Prabhu Ki Jai. Jai Goranga.